(2004년) 이라크 바그다드. 미 육군 브라보 중대 폭발물 처리팀이 위험한 임무를 맡게 됩니다. Approaching. Oh, hello, mama. I'll push it in. Let me have a shot. Give me a second. Oh, come on. Time's up. Good. Nice 155, huh? Yeah. 155. Gonna do some fucking damage. Helmet on. Happy trails. $25. 25 meters. Roger that. You are now in the kill zone. Okay. Good to go. I'm coming back. 25. 25 meters. Roger that. Sanborn! Butcher shop, 2 o'clock. Dude has a phone! Drop the phone! I can't get a shot! 중대의 팀장인 톰슨 상사가 폭탄에 채도 중 사망하면서 이야기가 시작됩니다. 이 사고로 샘보는 큰 죄책감을 가지게 됩니다. Is that everything? Yeah. 이후 샘본과 엘드리지가 있는 미군 폭발물 처리 부대의 새로운 팀장으로 윌리엄 제임스 중사가 부임하게 되는데 Hey, sorry to hear about Thompson. Hey, I'm not trying to fill his shoes or anything, you know, I'm just gonna do my best. 폭탄 해체 전문가로 뛰어난 실력을 갖춘 제임스. 제임스가 부임한 후 첫 번째 작전이 시작됩니다. Hell, the guys that called this in. Well, that's exactly where the hell I am, and I don't see anybody in fatigues. Give us a second to confirm grid, over. Got the Humvee. Friendly! Here we go. Morning, boys. Sir? Don't tell me the bomb's in here with you guys. Well, let's step out and I'll show you what's going on. All right. Specialist, bring up the Humvee. What's going on? Let me break out the suit. No, you don't have to go down there, man. We already have the bot halfway out. I'll be all right. How's it looking, El? Good to go. Let's do it. Two. All right, let's rock and roll, man. 극도로 위험한 상황에서도 과감한 행동의 성향이 강했던 제임스. 그의 무모함에 불안해하는 샘본과 엘드리지. He's a rowdy boy. It's reckless. Blaster 1, this is Blaster Mike. What's with the smoke on the side of the road? James, the smoke is killing my visibility. Where are you in relationship to the IED? Are you within 100 meters yet? Hell, I don't know, Sanborn. I'll tell you when I'm standing over it, cowboy. Stop the car! Shit, James! James, come back now! EOD just pulled a 9 on a Haji in a car. Get out of the car! What the fuck are you doing? You wanna get back? Back. Taxi's moving! Get him out of here! Fucking vehicle! Get out of the car! Stop! Stop the car! Get on the ground! On the ground! Get on here! Stay down! Well, if he wasn't an insurgent, he sure the hell is now. Roger that! That's real funny. 톰슨 중사를 대신한 제임스 중사는 이 상황을 즐기는 듯하지만 이미 상사를 잃은 경험이 있는 두 사람은 불안하기만 했습니다. Found something. Secondary. Shit. Take cover. Get in the wall. Get in the wall.
All right, we're done. 하지만 어려운 상황에서도 침착하게 폭탄을 해체하며 팀원들을 지휘하는 제임스. That wasn't so bad. First time working together. What do you think? I think us working together means I talk to you and you talk to me. And my job is to keep you safe so we can keep going on missions. It's combat, buddy. 제임스의 위험한 행동은 팀원들과의 갈등을 일으켰습니다. It's just 39 days. 38 if we survive today. Hi, hello. Want to buy DVDs? Very good. How much? 1 for 5 and 2 for 9. 3 for 12. 3 for 13 and I don't give you tax. Very good, man. Look, no, you smart shit. You're not like those stupid fuck Yeah, I'm the face. smart guy, huh? Keep the change, yeah? Thank you. Want a cigarette? Get out of here. Shouldn't smoke. Yesterday, I was in intelligence 7 years before I joined EOD. We ran missions in every shithole that you could possibly imagine. So I'm pretty sure I could figure out a redneck piece of trailer trash like you. Well, looks like you're on the right track. 두 사람 간의 긴장 관계는 더욱더 깊어지게 되었죠. How do you know it's a bomb? The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk. 차량에 설치된 폭탄을 해체해야만 하는 상황. It's coming from over here! Blast the mic in position. What do you got? I got a through and through to the chest, but I got him stable. He's not gonna make it. He's not gonna make it. Oh, God. What's he doing? I don't know. Hey, my kit and my cans, yeah? Got a lot of deck cord. Electrical. All right, I'm gonna look for the initiating system. Got a young man on the roof. You're 9 o'clock. Keep an eye on him. Roger that. It's not in the front seat. It's not in the door. Not on the floors. Not in the glove box. We got more wire. We need to get out of here soon. Uh-huh. James, we need to get out of here. I get it. Yeah. You got eyes on some guy with a video camera? He's pointing the fucking thing right at me. Roger that. I got him. Interesting. Yeah, I think he removed his headset. Hey, James! Sergeant Sanborn is asking if you'll please put your headset back on. That's a negative. That's not gonna happen. I got eyes on 3 guys at the minaret at 6 o'clock. They're communicating with your cameraman. This is real bad, man. Get behind the Jersey barrier. We can go! We're done. Hey, James. Yeah. Never turn your headset off again. Hey, James. Yep. You're the guy in the flaming car, Sergeant James? Good afternoon, sir. Yes, sir. Well, that's just hot shit. How many bombs have you disarmed? 873. 873. 873. That's got to be a record. What's the best way to go about disarming one of these things? The way you don't die, sir. That's a good one. 기지로 돌아온 제임스의 앞에 나타난 소년. I want my $5 back, buddy. $5 for what, man? You crazy now? Yeah, the DVD you sold me was crap. You're crazy, man. That's impossible. It's Hollywood No, special it was shaky, it was out of focus. Okay, I hook you up, man. Come on. All right, what's your name? What's your name? Beckham. Beckham, like a soccer player? Yeah, man. I'll make you a deal. You can stop the ball. I'm gonna give you $5. 1, 2, 3. Come on. Where's the $5, man? Come on. All right, guys. You're a good kid. You're a good kid, aren't you? Firing now! 이후
작전을 나갔다 기지로 돌아가던 중 12 o'clock, I see an SUV. 이라크인 복장을 한 무장 남성들과 마주치게 됩니다. We're in it now. All right. Eldridge, stay on that 50. I got him. Down! Put the gun down now! Up back, motherfucker! Out of back! Put up your hands! Get down, motherfucker! Up back! Put your gun down! 그런데 알고 보니 We're on the same fucking side, guys. 그들은 영국의 민간 군사업체와 계약을 맺은 영국의 용병이었습니다. Now, what are you guys doing here? We have a flat tire. Can you help us? Sure, yeah. You got any spares? We have spares, but we used up our wrench. I use up a wrench. Well, the guy over there with the red thing on his head, he threw it at someone. Take a look at this. I picked these guys up in the Najaf, and the other Al-Rawi, jacket clubs. 그런데 그때 Contact left! 이들은 예기치 못한 총격전에 휘말리게 되는데 위태로운 상황에 폭발물 처리팀도 반격을 가했고 치열한 총격전이 벌어지죠. Fuck! The package is gone! Where I get far on foot? 3 months hunting those fuckers and out 500,000 fucking quid! 포로들이 도망치려고 하자 용병 지도자가 그들을 쏴버립니다. I forgot! 500,000 dead, all alive! Okay, Jimmy, give me the barrel. Yeah. 하지만 그때 50's down! He shot Chris. It must be coming from that building. I can't see anything. Movement on the roof. I can't get further. 지도자를 포함한 용병 3명을 죽인 적군들. Can you get some help? 상황을 통제하는 제임스. Just breathe easy. I got movement. Yeah. About 850 meters. See it. Just breathe easy. I'm out of ammo. Eldridge! We need ammo! Oh, here. Thanks. All right. Got it. Fucking jammed. You see? Yep. Oh, shit. It's the blood's making him jam. Eldridge! Clean the blood off! Okay. 상황은 점점 악화되어 갔지만 Here's your camel. Use your camel. Where is it? You all right? You got it. You're doing good. Here, squeeze. Got it? Hey. I'm gonna keep you safe, buddy, all right? Now let's get these bastards. Scan your sectors. Kill that fucking asshole. Son of a bitch. 제임스의 냉정한 통제하에 반격을 하는 샘본. Nice, he's down. Second one's out of range. 20 meters to the right of the building. I got him. He's moving to the building. He's down. Left window. Got him? Got him. He's down. Hey, Owen. Yeah. Can you grab a juice out of the pack, please? Sure. Yeah. Drink. Hey, Will? Yeah? At your 6 o'clock. I see movement on the bridge. Well, handle it. Should I fire? It's your call, buddy.
엘드리지 또한 저격수를 사살하는 데 성공합니다. Good job. Hey, Sanborn. I think we're done. 결국 그들 모두를 제압하고 살아남은 세 사람. 이후 세 사람은 점차 팀으로서의 유대감을 형성해 나갑니다. That's what you get for hating your fucking team leader, motherfucker. Owen! Another round, boy. That's an order. Well, yes, sir, Sergeant James, sir. Not very good with people, are you, sir? But you're a good warrior. Give me your mug. Well, on the field of battle today, specialist. Cheers. I was scared. Yeah? You're good. You're real good. Will has possessions. Let's see what you got here, Will. Who's that? That's my son. She got pregnant, so we got married. We got divorced. Or, you know, I thought we got divorced. I mean, she's still living in the house, and she says we're still together, so I don't know. What does that make her? I don't know. She's just loyal, that's all. What about you guys? My only problem is the girl I do like, I can't stop her from talking about babies, man. I know when I'm ready. I ain't ready for that yet. I know that. 이후에도 폭발물 처리팀은 수많은 위험과 마주하게 됩니다. 그 중에서도 가장 충격적인 사건. 기지 밖에서 시신폭탄을 발견한 것이었죠. I got something. 그리고 그 시신은 바로 I know this kid. DVD를 판매하던 베컴으로 추정되는 시신을 발견하게 됩니다. It's fucking disgusting, man. Let's get out of here. What are you doing? Yeah? Putting the stones in to move? Yeah, it's really wonderful. But it's a little unsafe today. I'm thinking maybe we should move? No? 베컴의 사망으로 분노와 슬픔에 빠진 제임스. Fuck is he doing? I don't know, man. Coming out. 잠시 후 베컴의 시신을 들고 밖으로 나온 제임스. Think it's that little base rat? No, I don't. I don't know, man. They all look the same, right? I don't know. Will seemed sure. That was weird. Very weird. Please. Just move. Ishmi, move! Move! Ishmi! Ishmi! Thank you. Move on. Move on. Thank you. Yeah, bye-bye. Bye. Thank you. Hey, Colonel! Let's go! 그렇게 현장을 정리하고 이동하려는 찰나. 그 순간 큰 폭발이 일어나고 IED! 이 폭발로 인해 군의관중 캠브리지 중령이 사망하고 말았죠. Cambridge! Fuck. Where's Cambridge? Hey, we gotta find Cambridge! Doc! Eldridge! Eldridge! Doc! 그 사건으로 인해 또 한 번 큰 충격을 받게 된 엘드리지. It's alright, man. You're alright, man. You're alright. 복수를 위해 베컴과 DVD를 판매하던 이라크 상인에게 찾아간 제임스. Speak English now, don't you? 베컴의 집으로 안내하라고 말했죠. Okay. This is his house. Beckham's house. Wait here. 베컴의 복수를 위해 나비드 교수의 집을 침입한 제임스. Tell me what you know about Beckham. For whom? Beckham, 12-year-old boy, body bomb. I don't know. You don't know. I'm looking for the people responsible for Beckham. You are CIA, no? 하지만 뭔가가 이상했죠. Be careful. The gun can go off. طب جوا معليش. شو سويتي؟ طب جوا. 아무것도 찾지 못한 채 쫓겨난 제임스. USA friendly coming in! Get the fuck down! Don't fucking move! Tower, hold cover, searching! Hands where I can see him! Gun! Like I said, Weapons clear! ID. 다음 날 유조차 폭발 사건의 신고를 받고 출동하는데 USA friendly's coming through! You know
oil tanker? Yeah. Pretty long flight, huh? It's the edge of the blast radius. It's our trigger man. Burnt up in the flames, man. Suicide bomber. But never find a body in that shit. What if there was no body? 하지만 인근에 반란군이 있을 거라 추측한 제임스. Want to go out there? Yes, I do. No, man. This is bullshit. Look, you got 3 infantry platoons behind you whose job it is to go haji hunting. That ain't our fucking job. You don't say no to me, Sanborn. I say no to you, okay? 제임스의 행동에 항의를 하는 샘본. But turn off your goddamn torch, because we're going. 하지만 막무가내인 제임스. 마지못해 그를 따라가는 샘본과 엘드리지. 그렇게 한참의 추적 중 I know where the oil tanker came from. No shit. Same kind. We're close. Yep. All right, these alleyways are probably set up in a grid. We're gonna need to split up to flush them out. 제임스의 명령에 따라 그들은 흩어지게 되는데 Rally point at your intersection. Ready, move. Rally point when? Fuck. You got contact? Who is it? What's going on? What do you got? It's Eldridge. 반란군에게 붙잡힌 엘드리지. 그를 구하기 위해 최선을 다하는 샘본과 제임스. Go, go, go! 하지만 이 과정에서 다리에 총을 맞은 엘드리지. Am I dead? No, you're fine, man. You're fine. You're fine. That's right. Come on. All right, buddy. You ready to get up? On 3. Ready? 1, 2, 3. 다음 날 아침 Hey, what's up, man? Hey, woman, man, what's up, man? 살아있는 베컴을 보게 된 제임스. 제임스에게 다가가지만 Wanna buy some DVDs? Wanna play some soccer? 베컴을 무시한 채 지나치는 제임스. 잠시 후 수술을 위해 공수되기 전 엘드리지를 찾아간 두 사람. How you doing, buddy? Doc said you're gonna be okay. My fucking femur shattered in 9 places. He said I'll be walking in 6 months if I'm fucking lucky. 6 months ain't bad, huh? Not bad. Fucking sucks, man. Sorry. Sorry, Owen. Fuck you, Will. Really, fuck you. 그는 자신의 부상에 대해 제임스를 원망하고 있었죠. Thanks for saving my life. But we didn't have to go out looking for trouble to get your fucking adrenaline fix, you fuck. Hey, take care of yourself, Owen. Come on safe, man. 반면 샘본에겐 다른 모습을 보였죠. Let's get out of this fucking desert. 엘드리지의 원망은 제임스의 가슴속 깊이 남게 됩니다. Move him back! إذا تحرك نطلق النار عليك. Keep that translator back! But the bomb was forced on him. Get him back! Don't move! 이후 파병이 끝나기 이틀 전 한 남성의 몸에 묶인 자살폭탄을 해체하라는 명령을 받게 된 제임스와 샘본. He's not a bad man. Clear! Give him room! Give him room! What do you got? He came walking up to a checkpoint, said he had a bomb strapped to him, but he's sorry. He doesn't want it to go off. Then he starts begging us to take it off of him. Help this man. He's not a bad man. He's not a bad man. He got a bomb strapped to him. Tell him to open his shirt slowly. I need to see what's inside. افتح قميصك مشان نشوف شو في تحته. 무고한 이라크 민간인은 가슴에 폭탄 조끼를 메고 있었고 All right, Sergeant, I need 75-meter perimeter. Get these guys back. Get them back. Meters, get back! You tell him to get on his knees and touch the sky, okay? Slowly. ارجع على الأرض. ماشي. Get down! اركع على الأرض ارفع ايديك. Listen, I know we've had our differences. Eldridge. Look, it happened, all right? It's water under the bridge. Okay, this is suicide, man. 너무도 위험한 상황이기에 그를 말리는 샘본. That's what they call a suicide bomb, right? 제임스를 말릴 수는 없었습니다. Let's do this. Come on. He says the bomb may have a timer. Please hurry. Go get him. Let's do it. See you. Watch for snipers, huh? 폭탄을 해체하려 마음먹은 제임스. 결국 민간인을 구하기 위해 다가가는 제임스. صاحب عائلة. He says he has a family. أنا ما أريد أموت بهاي الطريقة. Please help. I will tell him to put his hands behind his head or I'll be very happy to shoot him. بسرعة. أو مطلق النار عليك. Listen,
Listen. Yes, yes. Yes? You understand? Okay. Shit. All right, Sanborn, we got a timer. We got a lot of wires, man. I'm gonna need a little help on this. Roger that. Tell me what you need. The bolt cutters. 하지만 폭탄 해체에 남은 시간은 고작 2분. It's okay. You're all right. You're all right. You weren't fucking kidding. Nope. 또한 전선도 한 무더기에 강화 강철로 만든 자물쇠까지. Shit. What's our time? We got 2 minutes. Shit. We're gonna need a torch to get this off. Well, we don't have one of those in the fucking truck, man. You're dead, man. Hold on, let me think. Just let me think. We don't got enough time, Sanborn. We don't got enough time. I gotta get these bolts off. And a half, man. We gotta get out of here. I'll handle this. Just go. Look, Will, come on, man. Look, I'm right behind you. Just go. Fuck him. Come on. Let's go. Sanborn, I got the suit. Just go. James. Sanborn, you have 45 seconds. You have 45 seconds, Sanborn. Leave. Everybody get back! 그를 구하기 위해 최선을 다하는데. Go! Get back! 하지만 폭탄의 구조가 너무 복잡해 시간 안에 해체하지 못하는 상황. There's too many locks. There's too many. I can't do it. I can't get it off. I'm sorry, okay? You understand? I'm sorry. You hear me? I'm sorry. I'm sorry. Get down now! 결국 큰 폭발이 일어났고 James! Everybody up and out! James! 죄 없는 민간인이 사망하고 말았습니다. You all right? 이 끔찍한 광경을 눈앞에서 본 샘보는 큰 충격을 받게 되고 Here, man. Have a hit. I'm ready to die, James. Well, you're not gonna die out here, bro. Shrapnel things by, slices my throat. I bleed out like a pig in the sand. 남자의 죽음으로 심란해합니다. Nobody will give a shit. 자신이 죽어도 아무도 슬퍼하지 않을 거라며 I'm done. I want a son. 아들을 갖고 싶다는 샘본. Take the risk. I don't know. I just, 더 이상의 압박감을 견딜 수 없다며 군을 떠나고 싶다고 말했죠. Every time we go out, it's life or death. You roll the dice. You recognize that, don't you? Yeah, I do. But I don't know why. No, I don't. 그렇게 가족에게 돌아가기로 결심한 샘본. 며칠 후 브라보 컴퍼니와 교대한 제임스. 전처인 코니와 갓난아들의 집으로 돌아가게 됩니다. Wow. You did some shopping? Yeah. 하지만 일상적인 민간인 생활의 지루함을 견딜 수가 없었던 제임스. Some guy drove his truck into the middle of an Iraqi market. Starts passing out free candies. All the kids come running up, their families and stuff. He detonates. Saying 59 are dead. You know they need more bomb techs. Wanna chop those up for me? Boing, boing, boing. Yeah. You love playing with that. But you know what, buddy? But the older you get, the fewer things you really love. By the time you get to my age, maybe it's only 1 or 2 things. 아들에게 자신이 좋아하는 단 한 가지가 있다고 고백을 하는데 With me, I think it's 1. 이미 전쟁의 아드레날린에 중독되어 일상으로 돌아가는 것이 힘들다고 느낀 제임스. Welcome to Delta Company. Sergeant? 결국 델타 중대와 함께 또 다른 임무를 시작하며 영화는 막을 내립니다. (1943년) 가을 소련 드니프로강 전선. 스탈린그라드 전투에서 참패한 독일군은 사방으로 퇴각 중이었습니다. 그리고 아군들의 퇴각을 끝까지 엄호하는 전차 지휘관 필리프 소위. Kommandant, unsere Truppen haben sich zurückgezogen. Da sind sie. 하지만 필리프 소위는
Leutnant, sollen uns auch zurückziehen? 부하의 퇴각 요청에도 미동조차 하지 않습니다. 그런데 그때 Leutnant! 필리프를 찾는 부하의 다급한 목소리는 승원들을 긴장시키는데요. Keilig, kommen Sie. 독일군을 추격하는 소련군이었죠. T-34, ich sehe Sie! ...600! Eingestellt! Entsichert! Philipp! Rechts daneben! Weiterer Panzer! Eingestellt! Feuer! Achtung! Treffer! Auch vernichtet! Geladen! MG Feuer! Weiter drauf! den Befehl, Leutnant! 아비규환인 전쟁 속에서도 아주 침착한 모습을 보여주는 필리프. Philipp! Feuer! Achtung! Eingestellt! Feuer! Achtung! Wir haben die beiden vorderen vernichtet und den Zugang gesperrt! Nichts für weg hier! Feuer! Achtung! Philipp! Hast du mich gehört? Wir können ausweichen! Feuer! Achtung! Es werden immer mehr! Sie sprengen die Brücke um Mitternacht! Das sind 5 Minuten! 제한 시간은 단 5분. 곧 다리가 폭파되어 더 이상 퇴각할 수 없어집니다. Wir sind alleine und haben keine Zeit mehr, Philipp! Gib den Befehl! 계속되는 부하의 퇴각 요청. Gib den Befehl, Philipp! 끝까지 적을 주시하던 필리프는 퇴각을 명하게 됩니다. Achtung! Ausweichen, Hummel! Zurück über die Brücke! Jawohl, Herr Kommandant! Wir schaffen es nicht! Sie folgen uns nicht mehr. Und Sie haben aufgehört zu schießen. Sie ahnen wohl, dass wir gleich sprengen werden. Wir schaffen's. 폭격이 멈춰 살았다는 안도감도 잠시. 소련군은 그들을 살려보낼 생각이 없었습니다. Herr Kommandant, Feuer! Ich brenne! Ich brenne! Fahr, Rutsch, fahr! Fahr! 무자비한 폭격이 쏟아지던 중 아비규환 속 탱크의 작은 틈 사이로 작은 사슴과 눈이 마주치며 정신을 잃게 됩니다. 그리고 시간이 지나 상부에서 비밀 작전을 부여받아 부대로 복귀하는 필리프 소위. Wir sind alleine und haben keine Zeit mehr, Philipp. Gib den Befehl. 그 부여받은 비밀 작전의 정체는 Operation Labyrinth. Einzelauftrag. Auf sich allein gestellt. 고위 인사의 구출 및 비밀 문서 확보, 지원이 없다는 것은 또 한 번의 죽음을 각오하게 하죠. Leutnant, willkommen zurück. Danke, Christian. Männer! Leutnant. Wie geht's unserem Tiger? Zerschrammt und ramponiert. Aber einsatzbereit. 하지만 반가운 재회도 잠시. Neue Befehle? Leider ja. Laut Oberst Richter werden wir noch heute aufbrechen müssen. Und was ist mit Urlaub? Gestrichen. Wohin? Zurück in den Osten über den Psell. Zum Iwan. Dazwischen. Niemandsland. Und welche Einheit wird uns begleiten? Keine. Der Auftrag ist streng geheim. 동부전선에서 살아 돌아온 지 고작 며칠. 그 지옥을 다시 간다는 건 상상도 하기 싫은 일이었죠. Warum ausgerechnet wir? Befehl ist Befehl. Wenn wir es wissen müssten, dann hätte man es uns gesagt. Macht den Panzer marschbereit. 강한 척했지만 부하들과 같은 마음의 필리프. Von Fuchsbau begeben uns für 48 Stunden ins Labyrinth. 죽음을 각오해야만 하는 아주 위험한 구출 작전을 시작합니다. Der beste Panzer, der je gebaut wurde und der Fahrer kann nicht mal seinen Kopf rausstrecken. Geschweige denn was sehen. Und ihr Arschlöcher lasst euch schon die Sonne ins Gesicht scheinen. Die Konstrukteure haben eben gewusst, was für hässliche Kerle ihr Fahrer seid. 그러나 이 작전에는 모순이 한두 가지가 아니었는데요. Von Hardenburg? Der ist ja mit der 6. in Stalingrad geblieben, nachdem wir abgezogen wurden. Ein Wunder, dass er die letzten Kämpfe überlebt hat.
Wenn er überlebt hat, muss er ein russischer Spion sein. Warum ist der überhaupt so wichtig? Nur weil er ein von irgendwas ist? 폰에게는 독일군의 병력 위치, 무기 비축량 등 중요한 정보가 있었고 그것이 소련군에 넘어간다면 전쟁은 패배한 것과 다름없었습니다. Und dann haben sie nicht probiert, ihn per Funk zu erreichen. Er hat nicht mehr geantwortet, seitdem wir die Brücke gesprengt haben. Unser Auftrag hat den Decknamen Operation Labyrinth. 그런데 그때 도로 한중간에 보이는 익숙한 군인들의 모습. 그리고 설명하기 힘든 현상은 밤에도 찾아옵니다. Nach dem Schluck löschen wir aber das Feuer und wir beide übernehmen die erste Wache, Michel. Hm? Besser, wenn wir Augen und Ohren offen halten. Die Wälder hier sind voller Geister. Die Ukrainer glauben das. Warum sind wir nicht verbrannt, Herr Leutnant? Auf der Brücke. Wir haben es nur geschafft, weil ich meinen verdammten Fuß bis zum Ende aufs Gaspedal gedrückt habe. Obwohl er im Flammen stand. Ihr schuldet mir ein neues Paar Botten. Genug jetzt. Geht schlafen. 주변 탐색을 위해 먼저 자리를 뜨는 필리프. Ihr Lichter. Lass dich von Hummel nicht ärgern. Hab mich auf dem Kicker. Er hat seinen Sohn verloren. Der war erst 15. Hummel musste einen leeren Sarg beerdigen. Ruh dich aus. Ich übernehme die Wache. 그렇게 첫날 밤을 보내고 목적지를 향해 나아가던 중 지뢰밭을 마주하게 됩니다. Panzer ein! Was los? Min! Runter! 티거 주변을 탐색하는데 정확히 티거 한 발 앞에서 발견된 대전차용 지뢰. Komm her. Die ist zu nah an der Kette. Wir müssen sie ausgraben. Du hilfst mir. Geilig! Such das Gelände neben unserer alten Fahrspur ab, falls wir zurücksetzen müssen. 무전수 미셸과 함께 지뢰 제거를 시작합니다. 그런데 Herr Leutnant! Was? 지뢰 제거까지 생각하고 수류탄을 달아놓은 소련군. Es fühlt sich wie eine Handgranate an. Die Bastarde haben die Sicherheitsstifte rausgezogen. Das ist eine Doppelfalle. Wenn du deine Hände bewegst, dann bewegen sich die Granaten und lösen die Zündbügel aus. Und dann gehen wir beide zusammen mit der Mine hoch. 공포에 떠는 미셸. Cool. Zuerst bringe ich den Panzer und die anderen in Sicherheit und dann kümmere ich mich um dich. Verstanden? 공포에 떨고 있는 미셸을 진정시키지만 필리프는 대를 위해 소를 희생하는 판단을 한 것이었고. Hummel! Wo ist Michel? Du fährst langsam in unsere alten Spur zurück. Wo ist Michel? Priorität hat der Tiger. 진동만으로도 폭발할 수 있는 상황. 조마조마한 건 팀원들도 마찬가지. Du Scheiße, der Pimp. Gerade hab ich gesagt. Sei. Du ziehst jetzt ganz langsam, Stück für Stück deine Hand raus, so dass das Gewicht der Mine auf den Bügel der Granate drückt. Vorsichtig. Weiter. Komm. 전차장으로서의 냉철한 판단과 책임감을 보여줍니다. Alle Mann absitzen! Hinter dem Panzer! 무사히 지뢰밭을 빠져나온 필리프와 승원들은 잠시 긴장감이 느슨해지는데요. 하지만 적진을 향해 가는 그들에게 평화는 길지 않았습니다. 소련의 강력한 구축전차 SU-100과 대면하게 됩니다. Auf 12 Uhr! Rückwärts, Marsch, Marsch! SU-100은 티거를 잡기 위해 개발된 대전차 자주포로 강력한 주포를 바탕으로 원거리에서 티거의 우위를 점할 수 있었습니다. 심지어 Es kommen noch mehr. Mindestens 3 weitere Panzer. Wir weichen aus. Wir können hier bleiben und uns Einzel vornehmen. Es sind zu viele und wir dürfen die Mission nicht gefährden. Aber wir sind zwischen dem Fluss und dem Feind gefangen. Wir haben gar keine andere Chance, das anzugreifen. Die haben uns in der Zange. Wir haben eine Chance.
Erst rückwärts, dann nach Osten auf 3 Uhr. 필리프가 생각한 도주 경로는 Los! Fertig machen zum Tauchen. 다름 아닌 강을 자맹하는 것이었는데요. Was? Dieser Tiger wurde zum Tauchen gebaut. Das haben wir bisher nur in der Ausbildung gemacht. Los! Noch nie im Gefecht. Dann scheint mir jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür zu sein. Wir haben mehrere schwere Treffer erhalten. Es kann sein, dass wir sinken wie ein Stein. Du hast ihn repariert und ich vertraue dir. Los. 벨러는 그의 작전이 못마땅했습니다. 그들의 티거는 이미 수차례 전쟁으로 불안정했고 방수에 실패한다면 그보다 불명예스러운 죽음은 없었기 때문인데요. 그럼에도 임무 수행을 위해 자맹을 선택한 필리프. Rummel anhalten. Es fühlt sich sehr laut an. Kann man die Mutter nicht abstellen? Nein. Nein. Wenn der Motor nicht wieder anspringt, ersäufst du hier. Aber Sie können unsere Abgase sehen. Motor aus. Was? Wenn er nicht wieder anspringt, sind wir geliefert. Aus. 불안감이 그들을 엄습하기 시작합니다. Motorgeräusche. Sie kommen näher. Verbrennen im Panzer ist die eine Sache. Aber er ist offen. Welle hatte recht. Wir hätten uns im Kampf stellen müssen. 기약 없는 기다림은 더욱더 고통스러웠죠. Wie lange willst du nur noch abwarten? So lange, bis ich sicher bin, dass wir nicht direkt in eine Falle tappen. Sobald wir auftauchen. 필리프는 목숨이 위태로울 때마다 가족과 함께 한 사람이 떠올랐는데요. 그건 바로 이번 구출 작전의 핵심 인물 폰이었습니다. 그는 필리프와 군사 동기로 그의 둘도 없는 친구였죠. 회상도 잠시 결국 우려하던 일이 터집니다. Herr Leutnant! Scheiße, wir lecken! Wir lecken! Wir müssen auftauchen, ob Sie da sind oder nicht. In Ordnung. Wir durchqueren den Fluss und tauchen auf der anderen Seite wieder auf. Durchqueren den Fluss? Sie können doch in der Nähe sein. Das ist sicherer. Und wir sparen den Sprit auf der Suche nach einer Brücke. Helmut! Motorstart! Komm, Helmut, mach normal! 결국 상륙에 성공하는 그들. 하지만 언제 죽을지 모른다는 공포심. 그들을 지탱하는 건 다름 아닌 페르비틴, 각성 마약이었습니다. Nimm doch Panzerschokolade. Es wird eine lange Nacht. 이를 통해 며칠간 잠을 자지 않고 행군하거나 전투를 지속했지만 정신은 붕괴되고 있었습니다. 그리고 필리프와 승원들은 아군들을 마주하게 되는데 Leutnant Gerken, schwere Panzerabteilung 503. Bitte Versorgung, Treibstoff. Obersturmanführer Krebs. Was ist los? Habt ihr euch verfahren? Sonderauftrag. Mir hat man gesagt, wir hätten keine Truppen mehr hier. Das hier ist unser Sonderauftrag. Die ganzen Dörfer aufzuräumen, die die Partisanen unterstützt haben. Die verriegeln die Tür. Wenn wir da ein Feuer legen, werden sie von ihren Tieren totgetrampelt. Spart Munition. Das ist unser kleiner Beitrag zur großen Sache. Das Reich hat einen so großen Appetit auf Tod entwickelt. 어린아이, 여자와 노인 할 것 없이 차마 눈뜨고 볼 수 없는 지옥 같은 광경. Wir befolgen Befehle, um die zu schützen, die wir lieben. Befehle sind das Einzige, was wir haben. Ohne sie zerbricht alles. Die Armee, die Gesellschaft, alles. 명령이란 단어로 뇌를 속여버리죠. 그렇게 며칠을 달려와 대령의 벙커를 코앞에 둔 시점. 낡은 목조 건물은 수상하기 그지없었는데 Das ist mir nicht geheuer. Lasst uns lieber etwas Abstand halten. 벨러의 만류에도 오직 임무 수행의 최단 거리만을 생각해 정면 돌파를 명령하는데요. 하지만 그때 적의 기습이 시작됩니다. Bella! Neben dem Mühlenflügel. Bei der
Bekannt! eingestellt! Entsichert! Feuer! 제대로 명중한 폭격. 그러나 상대 전차는 티거 킬러로 불리는 SU-100. Was? Ein SU-100. Ist das der gleiche SU? Was zum... Das kann doch nicht sein, zum Teufel. Er muss uns gefolgt sein. Das ist nicht möglich. Hummel, ausweichen, keilig, weiter draufhalten. Marsch! Marsch! 두꺼운 장갑에 장거리에서도 티거를 관통할 수 있는 공격력. Achtung! Die ist abgeprallt. Die Panzerung ist viel zu stark. Geladen! Oh, mehr Abstand, mehr Abstand. Wir müssen die von der Seite... Scheiße! Den Pfeilerauspuff! Heiliges Heil! Vollgas, Hummel, weiter zurück, weiter! Nebel! Wo bist du? 결국 뚫려버린 전차 안은 아수라장이 돼버리는데 Direkter Durchschuss! Alles in Ordnung? Alles in Ordnung! Er dreht sich ein! Philipp, Sie sind so stark! Sie sind stark, aber nur eine Kanone auf Ketten. Wir sind schneller und beweglicher als Sie, weil Sie zum Schießen den gesamten Panzer drehen müssen! Hummel? Langsam vorwärts, Marsch, links eindrehen. Ich will Ihnen Breitseite bieten. Was ist mit unserer Flanke? Vertrau mir! Fahr! Kanone auf 3 Uhr. Dann haben Sie uns direkt vom Rohr! Nerven behalten! Herr Leutnant! Nerven behalten! Der Russe hat uns gleich! Männer, jetzt ein Gehfeuer, lenkt sie ab! Halt! Komm schon, Philipp! Eingestellt! Warte. Ich hab ihn drauf! Warte. Dann geh, stopp! Feuer! Achtung! 결국 목숨을 건 사투에서 승리는 했지만 Wir hätten sie angreifen sollen, als wir sie im Wald gesehen haben! Der verfluchte Panzer hat uns fast vernichtet! 완벽한 승리는 아니었는데요. Herr Leutnant! Plötzlich erwischt er nicht. Splitter. 필리프의 욕심으로 인해 희생되어 버린 동료. 그렇게 짧은 애도를 마친 뒤 Kümmern wir uns um den Tiger. 다시 임무를 강행하려는 그 순간 Herr Leutnant? 또 한 번의 기이한 현상이 발생하는데요. 방금 전 죽은 소련군이 해골이 되어 있습니다. Körper verbrennen nicht so schnell. Es reicht. Wir fahren zurück zum Lager und sagen ihnen, dass wir von Hardenburg nicht gefunden haben. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es sind nur noch 20 Kilometer. Unser Auspuff ist hinüber. Den können wir reparieren, zur Not mit Teilen vom SU. Ich hoffe, dann von Hardenburg ist die ganze Sache wert. Aber wenn er ein Spion ist, dann jage ich ihm persönlich eine Kugel in den Kopf. 말로 설명할 수 없는 기이한 현상들. 동료의 죽음에도 임무를 강행하는 필리프. 그 모든 진실이 숨어있는 폰의 벙커에 당도하게 됩니다. 그러나 벙커 내 모습은 전혀 예상치 못한 충격적인 모습이었습니다. 여자와 술, 그리고 마약이 즐비했고 전쟁과는 거리가 아주 먼 모습. Kommen Sie! Kommen Sie! Herr Leutnant? Wir suchen einen Oberst von Hardenburg. Gerne, Herr Leutnant. 미군 같은 깊은 터널을 지나 도착한 곳은 마치 예수 그리스도가 십자가형을 받기 전날 밤 최후의 만찬을 떠올리게 하는데요. 드디어 폰과 마주합니다. Dein Obergefreiter hat gesagt, du würdest jemanden erwarten. No, non stavo aspettando qualcuno. Aspettavo te. Dann weißt du sicherlich, dass ich hier bin, um dich zurückzubringen. Natürlich. Du musstest diese Reise machen. Ich war dein bester Freund. Wir müssen.
Ich nehme an, du bist im Bauch deines Tigers angereist. Ja. Ist eng da drin. Seltsam, dass sie dich in dem Ding geschickt haben, um uns alle abzuholen, findest du nicht auch? Ich bin mir sicher, Sie werden Ihre Gründe haben. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen gehen. Keine Zeit für einen alten Freund. Ich bin der Patenonkel deines Sohnes. 폰은 이해 못할 행동들을 이어가는데 Was haben wir in Stalingrad gemacht, Philipp? 옛날 이야기를 언급하는데요. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Was haben wir in Stalingrad getan? Paul, das sind Befehle, die kommen direkt von der Division. Herr Major, die anderen Kommandanten werden nervös. Einige berichten, dass der Feind sie im Visier hat. Sie wollen wissen, was zu tun ist. Die Meldungen deuten auf Frauen und Kinder hin, die da drin Schutz suchen. Wir wissen aber auch, dass es voller russischer Kräfte. Unser Vorstoß wird scheitern, wenn wir nicht jetzt handeln. Das sind Befehle, das ist nicht unsere Entscheidung. Ist das so? Paul! Kommt, Jungs, aufsitzen, klar zum Gefecht. 결국 폰도 인륜을 저버리는 명령을 하게 되고 Alle anderen Panzer, Feuer frei. Alle Panzer, Feuer frei. 명령이라는 그늘에 숨어 대학살을 벌였던 필리프. Feuer! 죄책감을 지우려 명령이라는 말로 자기 자신을 합리화했었지만 Das war nicht unsere Entscheidung. Aber wir hatten die Verantwortung. 숨겨뒀던 진실을 마주하는 순간 현실이 보이기 시작하는데요. Es ist Mitternacht. Du musst zurück über den Dnieper. Ich bin wegen dir hier. Wir alle sind hier wegen dir. Siehst du das nicht? Ich bin hier wegen Operation Labyrinth. Operation Labyrinth? Ich bin hier wegen Oberst Richter. Gab's den jemals wirklich? 처음부터 미궁 작전이라는 것은 존재하지 않았고 다리를 건넌 후부터 멈춰버린 시계. Kylie, was sagt deine Uhr? Kurz vor 12 ist aber stehen geblieben seit der Brücke. 죽은 시체가 해골이 되어버린 것부터 Aber verbrennen nicht so schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ihr erinnert euch noch an die Flammen, nicht wahr? Warum sind wir nicht verbrannt? Auf der Brücke. 폰을 찾아오기까지의 여정은 필리프의 죄책감이 만들어낸 환상이었습니다. 당시 독일군은 보급제로 각성 마약, 페르비틴을 보급했었고 그 약은 3박 4일을 멈추지 않고 독일군을 진군하게 만들며 공포심을 잊게 해주었지만 전쟁의 장기화 속 군인들의 정신을 분열시켰습니다. Warum hast du den Befehl zum Ausweichen verzögert? Das ist so untypisch für dich. 그렇게 전쟁 중 아내와 아이의 사망 소식을 듣게 되었고 Das Telegramm, das dich darüber informiert. 가족을 잃은 그 분노는 소련군 학살로 이어졌습니다. 그리고 냉철함을 잃은 필리프로 인해 티거와 승원들은 결국 동부전선의 다리를 건너지 못하고 떨어지고 있었죠. Wir ernten, was wir säen. Komm, alter Freund. 그렇게 불길을 바라보는 필리프의 모습을 끝으로 영화가 막을 내립니다. (2001년) 9.11 테러 이후 테러를 지시했던 알카에다 소탕을 위해 아프간으로 향한 미군. 이 과정에서 5만 명에 달하는 현지 통역사들이 미군에 의해 고용됐습니다. (2018년) 아프가니스탄 존 킬리 부대는 현지 통역사와 함께 테러 조직에게 들어가는 군수품을 검열하고 있었습니다. Is there a problem here? 현지인들에게 통역사는 이교도를 돕는 배신자일 뿐이었죠. Fishy John. 육군 마스터 서전트 존 킬리. Tell him to open it. 지시에 불복종하며 뒷걸음질 치는 현지인. 그 순간 Jack. 차량이 폭발하며 부하인 잭과 통역사를 떠나보내게 됩니다. 그렇게 또 다른 부하와 함께 통역사를 추천받는데요. Kershaw from New Echo. Nice to meet you. Kershaw, pleasure. Hey, JJ. Meet your new junior. Hey, I'm JJ. I got your interpreter. See that ball one with the beard? It can be kind of tricky, though. You won't be pushed around. Some units don't like him. They won't work with him. Hey, Ahmed, step forward. No. Why you want this job? I need the money, sir. 그리고 통역사를 뽑은 이유를 알려주는데 We lost our last interpreter. 하지만 아메드에게 중요한 건 It's Ahmed, sir. 자신의 이름을 부르는 발음이었죠. Hey guys, meet Ahmed, our new interpreter. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. Not me, sir.
그렇게 보통이 넘는 아메드는 존의 부대에 합류하게 됩니다. 존의 부대는 테러범들의 사제폭탄을 찾아내는 임무를 시작하는데 All right, children. School time. You know, if you're looking for weapons, you're not going to find any here. I know what goes on behind these doors. چی گپ هست؟ پشت سلاح طالبان میگردن. ما همراه قاتل ها سر کار ندارم. ما باور میکنم. مگر باید اینها سرت باور کنن. خونت هم که دود نمیشه. اگر نه این گزینه دیگرش. 아메드의 화려한 밀당으로 인근 민가를 수색합니다. 그러나 All clear. Clear. 아메드의 말처럼 테러와는 무관한 장소였고 خدا از کجا میگیرم؟ What's he saying? Your intel is poo-poo. 망신만 제대로 당합니다. You're a dark horse, Ahmed. 그렇게 찾아간 다음 장소는 더 가관이었습니다. You and I could retire here, Jizzy. We can adopt a labradoodle and milk something. Where's this intel coming from? Straight out of head office. 존은 보크스 중령을 찾아갑니다. I like them apples, sir. I love these goddamn apples, John. 계속된 허탕으로 부대원들은 위기에 놓이고 있었고 중령에게 도움 요청을 해보지만 You can get creative in finding them. You know? Do it your way. I really enjoyed not having this conversation. You have a good day. 그렇게 츤데레 데클란을 찾아갑니다. Declan? It would be impossible for me to give you this list of unvetted targets. 그가 수년간 쫓아온 제대로 된 정보를 취득하게 되고 You always play hard to get. 그날 밤 데클란이 건넨 명단 속 첫 번째 인물 That's him. That's Faraj. 파라지에게 접근합니다. Tell him that this could go one of two ways. The money way or the other way. این خوشودنی است. یا از راه پیزا یا از راه خائن. تو بیادر علی استی. 납치한 파라지는 아메드에 대해 잘 알고 있었고 심지어 가족을 죽이겠다는 협박까지 하는데요. پیش از اینکه سگا را در جانش بندازم. That doesn't sound very positive. He's not too keen to help. That it? 자신을 알고 있다는 정보를 숨기는 아메드. Pretty much, yes. Give him some lube. 돈으로 회유를 시도합니다. امراه دیگهش میتونی چیز مقبول برات بخری. چی میخواید که بفهمن؟ Where did they build the IEDs? تنها یک جای خون نیست. مگر ما یگان جایی را دیدیم که اونا مواد انفجاری جور میکنن و ذخیره میکنن. 더 큰 정보를 미끼로 던지며 돈을 바라는 파라지. Tell him we'll get it when we finish the job. We can save a lot of time here if we give him the cash. He'll get it when we finish the job. 그런데 그때 독단적으로 돈을 더 건넵니다. 다행히 원하는 정보를 얻게 되었지만 통역사로서의 역할이 아님은 분명했습니다. He has a lead. 그렇게 부대로 복귀하는데 What did Faraj say to Ahmed? Said he'd wipe out his bloodline, murder in front of his wife before he fed her to the dogs. And how do they know each other? But from what I understand, 아메드는 한때 적들의 동료였으며 그들과 함께 마약 사업을 하던 인물이었습니다. 그러던 중 because the Talibs killed his son. 테러 조직에 대한 분노는 하늘을 찔렀죠. Don't ever override my authority again. I apologize for my clumsy method. Good work. 존은 아메드를 통해 확보한 두 곳의 거점을 소탕하기로 계획하는데 Excuse me? Sorry. Yeah, what is it, honey? When we reach the fork in the road, my feeling is that the quickest route is to turn right. Well, quickest why? According to the map, it's not. In the last rainfalls, most of the road on the left got washed away. 그렇게 작전 수행을 시작합니다. 그런데 Sergeant Tilley, can you please stop the vehicle? We don't stop the vehicles, we keep moving. I think we have a problem. 아메드의 요청으로 차량을 멈추는데 All vehicles are tactical stop. What is it, Ahmed? Something's wrong. There's no logical reason for Hadi to lead us down this route, unless he's leading us into a trap. Well, that's a pretty big assumption, Ahmed. Deduction, not assumption. Now you teaching me English? Been thinking about all the possible reasons why he'd take this route. All the answers smell bad. Out of your bounds, Ahmed. You're here to translate. Actually, I'm here to interpret. 결국 잠시 작전을 멈추고 주변 탐색을 시작합니다. Viper 6-2, Viper 6-2, this is... Why have we stopped? The road is safe. Tomcat? All clear too. 육안으로는 확인되는 게 없던 그 순간 Get the fuck off! Get the fuck off, Hattie! John, get the fuck off me! Put the fucking gun down! Hey! 하디에게 총을 겨누고 있는 아메드. He's a traitor. I don't give a fuck what he is. You take that gun
out of his throat. He gave up our position. I am not gonna ask you again. 결국 모든 걸 실토하는 하디. He says they have his family. 전멸 직전의 팀원들을 사지에서 끌어올립니다. Interpreter came through, huh? Just don't know how wild he is. Yeah, well, still saved 8 people's lives. Yes, he did. 곧이어 존의 팀은 파라지에게서 얻은 나머지 거점을 확인하러 갑니다. We're 120 clicks from base and 30 minutes from air support, so do a final comms check, Tomcat. Roger that. Comms too, John. 그리고 폐광산에 도착하게 됩니다. سلام علیکم. شما اینجا چی میپالین؟ ما پشت مواد انفجاری میگردیم. این معدن بسته است و بسیار سال هیچ انفجار نشده. شما پشت طالبان میگرده؟ بله، ما پشت طالبان میگردیم. آمریکایان دلتا دی به معدن کی؟ آمریکایی‌ها جای ما رو پیدا کردن. بچه‌ها را پشتان روان کن. کسایی که شما میپالین باید اونجا برین. 그에게서 수상함을 캐치한 아메드. Something's not right. He's lying. Hold what you got. Secure the area. We're moving up. On it. 폐광산을 수색하기 시작합니다. John, there's Jizzy. We found a big weapons cache down here. What do you want to do? 드디어 무기고와 더불어 사제폭탄 제조실까지 한꺼번에 찾아냅니다. Going in. Fucking animals. 그리고 부하인 잭을 죽인 장본인을 만나고 Jack's killer. Fucker got me in the arm. I'm in. Good? We're good. Watch the door. Fuck. All right. Charges set. 3 minutes. All units, we have a 3-minute burning fuse. Keep that 50K locked on North Road. Copy that. 에디의 죽음과 함께 폐광산은 전쟁터가 되어버립니다. Heady's down. Heady's down. Get him on there, fool. Get him right now. 테러 조직의 병력은 끊임없이 증원되었습니다. Is approaching. 11 o'clock, 2 SUVs. Contact north to Delaware truck. The bridge. Contact. On the ridge, contact. Troops in contact. I repeat, troops in contact. Viper 6-2, we are 15 minutes out. 공중 지원까지 15분. 필사적으로 적과의 대치를 이어나가지만 Contact down, Tomcat. Get on the gun. 테러 조직의 공세는 갈수록 거세졌고 압도적인 수적 열세와 지형적 불리함은 베테랑 군인들조차 버텨낼 수 없었습니다. 결국 공중 지원으로 폐광산은 초토화가 되어버리고 존의 부대원들은 Havoc actual. Havoc actual. We recovered all 3 bodies minus John Kinley and the interpreter. Over. 그 시각 존과 아메드는 동료의 죽음을 슬퍼할 여유조차 없었죠. 두 사람은 은밀하게 기동하며 총기 사용을 최대한 자제했고 그야말로 목숨이 걸린 술래잡기를 시작하는데 그런데 그때 Ahmed. 매복 중이던 적의 총탄이 존의 몸을 관통합니다. 곧이어 테러범들에게 끌려가게 되는데 존을 죽이기 위해 서로 다투던 그때 아메드가 나타나 존을 구출합니다. It's gonna be a long journey. More men will be coming here in trucks. 부상당한 존을 챙겨 기나긴 여정을 시작합니다. 그러나 그 과정은 상상을 초월했는데요. 도로 한중간 테러 조직을 마주합니다. موتور خراب شده ده. موسولی در پیاده هر جای خسته باشین ما شما رو میبرم. شما اینجا چی میکنیم بیادر؟ موږ د دوه کسو په لټه یو. یو امریکایی ده. تا کوم څوک مشکوک لیدلی؟ ما هیچ کسی را ندیدم. 오싹한 원수와의 동행길도 모자라 정체를 알 수도 없는 유목민에게 접근합니다. بیادر یک دوستم همراهیم دموتان است و زخمی است. چه کمک کردم میتونم؟ ما با کمی غذا و دوای مسکن ضرورت داریم.
و اگر شما آرابه چوبی تن را با من بدین من مطار خدا با شما میتونم. 존을 살리기 위함은 전후에도 있었지만 아들에 대한 복수심, تو از قرارگاه او بسیار دور هستی. 임신한 자신의 아내와 함께 미국 정착 비자를 받기 위한 것도 있었죠. 그렇게 끝이 보이지 않는 험난한 여정을 이어갑니다. Welcome home, Mr. Kinley. Heard they're giving you a medal. Why should they give me a medal? They should give it to him. I don't think it's a medal he wants as much as a visa he needs. Well, even if we can get the visa, we still gotta find him first. Find him. 존을 살린 아메드의 이야기는 미국인들에겐 영웅이 되었지만 반대로 자신의 구역에서 미군을 수레에 끌고 살아나간 업적은 탈레반에겐 씻을 수 없는 굴욕을 안겼습니다. He ended up on their top 10 most wanted list with a price on his head. Disappeared and went underground with his family. 아메드에게 필요한 것은 안전하게 미국으로 오는 것. Ahmed? I can't get him on the phone. His family have been forced into hiding. Just gave you all that information. I literally just gave that to your supervisor. No, I'm not related. He's in Afghanistan. Put me on hold again? 한시가 다급한 상황임에도 비자 발급을 위한 일 처리는 전혀 진척이 없었습니다. 존은 깊은 죄책감에 시달리며 정상적인 생활을 이어가지 못했고 오직 아메드를 구해야 한다는 생각에만 사로잡혀 있었는데 결국 직접 나서기로 마음먹습니다. I am gonna have to get him out myself. I know a guy. Parker, private security contractor. 그 사이 아메드의 위치는 적들에게 노출될 위기에 처합니다. طالب آمدن. کجا؟ چند دروازه پایان هستن. هر دروازه 20 فوت دور است. دروازه پشت بی خطر است. خمشوق طالبان. 그가 처절한 도피를 이어가던 시각, 존은 마침내 결단을 내립니다. Ron K, folks is man. Parker, yeah? You're a good thing. 그런데 You hold up here for 3 days. My team's all yours. 상부 명령으로 작전의 우선순위가 바뀐 상황. In 3 days, a warm body turns cold. Or you can go now, but you're going solo. 한치의 망설임 없이 단독 작전을 시작합니다. 그렇게 아메드의 친동생을 만나게 되는데 The only reason I haven't been tortured about the location of my brother is because I do a lot of business with the Taliban. I guess you know what I'm doing for a living, right? 그는 탈레반과 마약 사업을 하는 인물이었죠. Yeah, I think I understand. They don't like the fact that the story of your rescue has become so famous. Feel bad about that. I owe your brother my life. There's my truck driver. His name is Puya. He has a pass to get him through the Taliban checkpoints. 그렇게 트럭에 몸을 싣고 아메드를 찾아 떠나는데 Checkpoint. Checkpoint. طارد گلکا. پایین شو. مشکل چیست؟ گفتم پایین شو. من برای پیسه دادم. پایین شو. من برای پیسه دادم. گفتم موتر چی است؟ کنه تو جواری است. برای شما آوردم. با کجا میبری؟ جلال آباد. حالا چه میتی؟ پیسه تو کار ندارم. پیسه تو کار ندارم گفتم. یه سیگار برام باید. پیسه چی؟ 그러나 그들을 지켜보고 있는 이가 또 있었습니다. دو کسان از مکسرتیری پا پستک واژه. معلومات کو کی هستن؟ John, it's Bogues. I got the visas. Whole family. Good luck, brother. 아메드가 있는 곳에 도착합니다. We are here. Boss. Parker, I found him. 용병팀을 동원해 탈출 경로까지 마련하고 2 kilometers due east from where you stand now. When you got your man, his family, and you're en route. 아메드를 찾아갑니다. A lot of dogs around here. 서로를 마주하는 것만으로도 많은 대화를 하는 듯합니다. Must have been quite challenging to find me. We just have to leave now. 그러나 그들에겐 시간이 얼마 없었습니다. آقای وامونده. امریکایی و احمد. مطمئن هستی که اونا هستن؟ بچه‌ها رو بکش از اونجا. عجل از پستشون برو عکسشون بگیر. Ron K. What about him? He's on the Taliban's most wanted list. Why is he on a list? Ron K. It's John Kinley.
Let's turn this thing around. They're gonna want in on this, and we want to get an angel in the air. 존의 정체를 알게 된 팀은 최고 전력을 준비합니다. Gonna get my boots dirty. احمد چی هست؟ جان بار ما ویزا گرفته. ما با امریکا میریم. We have to go now. 그렇게 탈출 루트인 다룬타 댐으로 향합니다. Hurry up, block the tunnel! Fish, medic! 수정 열쇠도 잘 견뎌내고 있었지만 동료들이 오기까지는 많은 시간이 필요했고 설상가상 탄피까지 다 떨어져가는 상황. 주마등이 스쳐가듯 존의 시야는 느려지기 시작하는데 그런데 그때 미군의 AC-130 공중급거함이 나타나 전장의 판도를 뒤바꿉니다. 순식간에 탈레반 군대를 선멸하며 그들을 구조해냅니다. 그제서야 등장하는 파커. You know, if you'd have told me that you're John Kinley and he's the Ahmed, you'd have got this whole thing on me, pal. These are from folks. Visas for Ahmed, his wife, the kid. Parker? Kinley. Pleasure doing business with you. 비자를 바라보는 아메드. 그렇게 무사히 귀환한 킨리와 아메드 가족의 모습을 보여주며 영화는 막을 내립니다.